Так, ну що, продовжимо грати Final Fantasy 16, епізод 11. Скоріше за все, фінальний. І дебютне відео суто для Ютуба. Отак от. Progress is saved automatically. Do not close. Я і не збирався, я тільки запустив. Так. Що ми тут? Ми побічні квести якісь маємо чи не маємо зараз? Ніяких побічних квестів. Зараз нас пушать суто по сюжеті. А, Джил там стоїть. Точно, я маю до Отто зараз підійти. Я вже перевірив, чи я можу собі щось закрафтити. Як виявилося, я не можу, але можливо не збереглось останнє, що я крафтив. Зараз перевірю. Ні, все збереглося. От він, Брайтберн, здається, останній меч, який я крафтив. Чесно кажучи, з точки зору статів, повний не дуже прикольний цей. Ага. І я ще хотів собі налаштувати скіли. Що тут в мене? Aerial Blast. А мені треба. Це в нас Deadly Embrace, Wicked Will і Gouge. Здається. Ладно. Я це зроблю, коли в мене буде необхідність позакривати ачівки всі, я тоді вже буду гратися з тим. Ага, в мене тут відкрилися нові полювання. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just the messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Знову нас до Вів'ян відправить, щоб вона там розказала нам схеми, як все воно закрутилося, які воронки ми закрутили своїми діями. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? О, Господи, вона якісь такі слова використовує, типу я їх в англійській мові до того не чув ніколи. А я дивлюся дуже багато всякого контенту англійською, і мене це вводить в ступор, чесно кажучи, трошки. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. I hope so, каже. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Знову лекція. Ми всі кристали поламали в салат. Fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether,
The remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Окей. Ми цей світ зламали. Тепер треба буде якось ремонтувати, напевно. Ми знищили кристали, зникла магія, заспавнився якийсь акашик туман, який звів з розуму тварин всяких. Наділив їх хаотичними магічними властивостями, і вони тепер все ламають і нищать. Щось з цим треба робити. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Тепер з Гіппократом перебазарити треба. Подивитися, що він скаже на це все. Will we ever see the sun again? Is a storm coming soon? Will there be thunder? Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. Нічого But he wouldn't be святого, the first каже, god нема. of whom that could be said now, would he? Богохульник. Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Knowledge hoarded is knowledge lost. Так, це я йому розказую, типу, все. Що зі мною відбулося, і отримую за це ачівку. Як би це не було дивно. Ну, лора тут супер дофіга всякого різного. Типу, якщо раптом у мене не буде цікавої книжки почитати, можна буде перечитати той лор, який є тут, і збагатитися купою архаїчних непотрібних англійських слів. Добре, в мене досі все зачинено, типу, телепорти. Так, я взагалі нікуди не можу звідси рухатись, тому доведеться підкоритися і бігти далі суто по мейн лінії сюжетній.
It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic out her gates and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach just put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. God. How are you doing? What are you Anything catch doing? your eye? Явно краще, ніж ти. Угу. Why we fight? North Reach. Think you can help? І що, мені розблокували карту? Так, мені карту розблокували. А, я маю вибрати, кому я хочу допомогти. Ха. Ну, цей чувак мені не дуже подобається. Ми поможемо North Reach. Я вважаю. As we find Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. Ghosts? Then a wall won't stop. And what can I do for you? Ой, я все бабло спустив. I'll be here if you need me. Але загалом в мене є що продати, наприклад. Welcome, welcome. Наприклад, що тут? А де монети гобліна? О, джилбак 26 штук. Гоблин коин. Can be traded for Jill. Can be traded for Jill. Empty shard. I doubt you'll get more than that in the capital. Thank you. Так, оріхалку мені треба. Can be traded for That's the Jill. best I can do. Thank you. Ну, for Gil. For Gil. Used in crafting, crafting. Crafting, crafting, crafting. Що, все? Це все, що я заробив? 32 тисячі? Це інше, це крафтові матеріали? Ого. Не густо. Ну, але тут ще можна продавати того, що я не And a використовую. fine, fine day to you. Але на що? You've a keen eye. You call that cold? Бляха, оце вже нонсенс. Behind Тому що кристали ж не працюють вже. Могли й прибрати цих чуваків. Кристали ж все, це просто стекляшки, які не мають сили ніякої. Garrison's being sorely tested. Після того, як я знищив останній Mother Crystal, всі кристали втратили силу. I can't do it. I can't. You can. My lord. Milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Akashic, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh,
No. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Угу. You heard what happened in the capital. Тепер мені треба йти в гарнізон, а де він саме? Добре, я до нього вийду таким чином. Вон стоїть Ізабель. Небо таке червоне стало. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall, because they are my charges and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly, and sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. How like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Угу. Я ще маю побазарити з тими, хто вижив. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. But my family. Leave that to us. That thing. Okay. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. Rest in At least we have an peace. idea of where the thralls might be now. We should head for more. А тепер куди мене посилає? Десь за межі міста. Ми сюди вийдемо якраз. І можливо зараз я вперше зустрінуся з тими новими монстрами. Я не впевнений, звісно, але можливо саме зараз. Щось поля якесь таке. Це не поле. Воно якось почорніло так все. Якийсь синій туман. Дуже цікаво. Все тому, що Клайв собі вирішив зруйнувати світ.
А перед тим це вирішив зробити ще Сід. Clive, look. I see them. With me. Зразу бахнемо важкою артилерією. Should I pry? Save your strength. Ой, ну таке щось, то іфрит. Ой, не іфрит, а цей як він. Ну, але стагер набивати досить ок тема, по-моєму. Ой-ой. Well done, Tom. Ну і так. Треба з ним ще освоїтися. Це нові обілки, я не знаю, поки що, які з них можуть мені прям дуже згодитися, але... Оу. Як неприємно. Пережити стільки моїх атак і здохнути від звичайної тички мечем по голові. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. А, це все? Це було неважко. Я думав, буде якийсь міні-бос, наприклад. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous.
Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Чому він сказав Міледі і дивився на Клайва? Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved Мені це не one, подобається. and that's one fewer than I had this morning. Я не Міледі. Thank you again, Clive. Я мілорд. Угу. То я таки не повинен був вибирати. Можна було будь-який квест обрати, і їх все одно доведеться зробити всі. Окей. Тоді наступна буде Марта. Можна було їм допомагати в порядку, з ким я як знайомився, але я чогось подумав, що найбільше послуг я отримав від дами, типа, і вона якби, ну, взагалі не зобов'язана була б якось допомагати. Тут Марта би ще якось повинна, бо ми їй, типа, дофіга помагали там всякого, а цей. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Але, Only a handful made it up here. як виявилось, ми That was поможемо more всім, і than це добре. enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Do you think there were as many as Martha says? More. Поспішіть до зламаних воріт. Ну, як ми бачимо, Клайв спішити не вміє. Тому вже як є. Якщо ворота доламають, я не винуватий. Це все Клайв. Ті барикади в них. Воріт тут не бачу, чесно кажучи. Clive, wounded. О. We deal with the Akashic first. Прикольно, якщо мегаклер зарядити наповно, то він доволі корисний. Але, бляха, скільки він часу заряджається? Це, звісно, да. Заряджається він супер довго. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men?
But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Це були люди Вейда. Дивно, що вони не справились. Мали б справитись. Це ж були чуваки в шкіряних обладунках. Це ж гачі мене. Найсильніші люди в світі. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Mother! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. You to be safe now. Окей, Марта. Як скажеш. Mad dogs. Ну я знав, що то так просто не завершиться тут. Навіть жодного сильного моба не було. Ото їх розкидало. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Ого, черепундрій. Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Та ти що? Always. Опа, це було даремно. Ну, яким їх промахнутись. Ой-ой-ой. Бля, всіма білками промахуєшся, ну що це за... Дичина. Окей. Ну так от. Не очікував.
Ну так от контратаку йому засадив. І зараз знову треба в стагер ту черепаху відправляти. Покажи йому свій феншуй. Ой, своє кунг-фу. Клайв Роузфілд. Добрий є. Давай, покрутися мені тут. Це було легко. Черепах нема складних атак. Від яких було б важко ухилитися. Ну, можна провтикати, але важче, ніж там від того ж самого ріпера якогось. Is anyone hurt? I don't think so. Це що з косою був. З ним набагато важче битися. It's just a pity I keep walking into them. Він тепер це тобі за спиною і просто такий косою тобі по яйцях. Like any shield worthy of the name. I see you're all Це in боляче, one взагалі. piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down East Pool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for East Pool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Істпул. Угу. Тут найбільше, чи що? В Далмекії буде ще більше цього. Квестів, пов'язаних з основним сюжетом. Ну, бо поки що я вже йду бити третю групу. Чи це пов'язано з тим, що місто, типу, велике? І є багато входів-виходів. Ну, але там теж, наче, не маленьке місто. Можливо, навіть більше, ніж це. Не знаю, чого вони так вирішили. Ну, вирішили, то й вирішили, в принципі. О, тут гобліни якісь. У них навіть учейну. А, ні, є очі, окей. They're headed for the rest. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. It's over. Ну, один скіл, мінус всі гобліни. Я так подозрюю, ні? Ну, якщо не всі, то більшість. Тут ще є щось. Ми так таргети порозбирали. Дуже цікаво. А, що, все, всіх вбили? Ага, ще. Оцей глазастий має бути проблемою. Теоретично. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we?
Ой-ой-ой. Це була помилка. Ну, якщо так. Що ти на це скажеш? Акашик план. Ух ти, яка зловив. Телепорт гарно. О, тут зловив просто кулю в лице. Опа. А це не зловив. Кіл. С. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Угу. Там ми звели того капітана з цією, тут ми зводимо Вейда з Мартою. Ах ти ж Клайв, ах ти ж сводниця. Displayed in Clive's chambers. Окей. My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Що це він сказав? Yes, Sir Wade. Неясно, неясно. Це він так вагався. Виявляється, саме так виглядає вагання. Please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me
that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Так він виглядає старший за мене, камон. Сквайр має бути молодший. Ти йому повинен досвід передавати. А ти в порівнянні з ним піздюк. Ти, бляха, Сквайр в 60 років. Це якийсь аналог, коротше, мамкиного задрота, який живе з батьками в підвалі. Типа, який не реалізувався в житті, і такий приходить до тебе і каже: чуєш, я в тебе тут повчусь. Мені вже 60 років, мамка з хати виганяє, каже: іди, знайди хоч якусь роботу. Ну, для мене це так виглядає. Принаймні вони намалювали таку модельку. Може він і молодший по легенді, але моделька така. Тому... Тут 25 тисяч і 20 тисяч. А грошей вже немає, Нічого, я потім, може, вернусь докупити. Якщо це потрібно, типу, на ачівку, то я це куплю потім. Якщо це на ачівку не буде потрібно, то я не буду цим займатися. Так, де тут? Ага, от він стоїть. Любар. Cid! Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, Але у них якісь I have more звичайні immediate бандити concerns. напали. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Cid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Але з іншого боку виникає питання. Suppose we just follow the shouting. Я зламав кристали. Магія зникла з кристалів. Типу, в людях, які там мали якісь магічні здібності, лишились. Як працюють вейпоінт кристали? Що я досі можу переміщатися швидко. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you.
any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Угу. Вертайтеся, коли будете готові розмовляти як дорослі. Вони сплять між собою. Видно, це напруга, але в них давно нічого не було. І, коротше, по тій жінці видно, що давно. And Lady Jill, what brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Каже, би ворка йому над небесами. Ну, є в нього такий pet project. Маленький. Але може ми можемо допомогти якось з проблемою Деліміла. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. Ми, звісно, можемо. Взагалі без But if left to проблем. smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. Ну, загалом мене зараз цікавить така штука. От я забирав сили не тільки з простого благословення, як там від Сіда, наприклад, та? Чи від Фенікса. А я забирав сили, просто будучи поряд з домінантом. Типа, чого я не можу забрати сили в Джил? Чому досі нема Шиви? Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The
Pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. І побіг, я Can't believe that обісрався. actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. І зараз ми такий самий трюк проведемо з тою баришнею, типу. За яку говорив Лубер. Получається, я обманщик? Мені це не дуже It may still be подобається. possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of Ну, barley and імпровізує він тако собі. driving the prices higher На than трієчку. most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. Я би краще видумав. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Гонорова така. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Угу. Каже, зараз повернуться розвідники, і ми дізнаємося якийсь стан справ. То могли просто мене послати зразу, типу, туди ті бандити, я би їм там накидав за шиворот, типу, і все. Для чого ці от діалоги? Не розумію. Я ж мега сильний вже. Я вже можу будь-якого суперника там. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town.
All of them, а їх там штук 20 від сили. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes I concede are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had Okay, their fair hands enough. around each other's throats. Якщо це не об'єднає місто, то вже нічого не об'єднає. По факту міста не буде. Це логічно. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. The women folk have come to welcome us. I'll take that one. It's all yours. Давайте зразу мій мега скіл. They mean to overwhelm us. Farewell. Цікаво, я встигну зарядити скіл перш ніж... Так, встигну, бо тут ще буде групка. Вау, в них є бандюк. А тепер пішла рубанина. Так, я не бачу нічого в тому тумані. О, найс. Найс, я його в стагер загнав. Хай лежить, відпочиває. І знову звичайним ударом, так. В чілюху. О, 3000 експи, це ж значить, що я можу скіл вивчити новий. Ха-ха-ха. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Natalie, I owe you an apology. You did well out there.
The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Alamil. Вони прийшли до висновку, що вони обоє молодці. I'd say they both have. I take it from your presence that Неочікувано. visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of Дякую. Боже, він це таким тоном сказав, типу, the plan works, Sid. Victor, why quibble over the details? Дурненький. We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Б'єшся ти краще, ніж граєш. Ну, на тому дякую. Якби було інакше, то я би не вижив, напевно. Our friends seem to have things under control. Так, тепер return to hideaway, але перед тим вивчити abilities. Ой, ну я це хочу. Дуже хочу цю білку. Вона мені прям дуже подобається. Так, що, більше нічого покращити тут не можу. На превеликий жаль, експи дають не так вже і багато. Що ще можна? Флеєр Бріз, типа з одного боку штука прикольна. Але з іншого, ну таке. Вивчимо це. Хай буде. А, ну і можна поміняти білку тоді отут на Гігафлеєр. Вона мені якось більш до душі. Здається, більш домашньою. Мап. І вертаємося в Hideaway. Ми помогли всім трьом нашим. New missive has been щось там. Це мені треба зайти в мою хату. Якісь нові репорти. Шарф додався, цей, що я заробив. Так, квестів ніяких. Тут чи ні, чи є квест? Why we fight. Є квест. The Flames of War є квест. Flames of War є квест. Down Rabbit Hole є квест. Прикол. Тобто вони мені накидали під сам фінал ще побічних квестів. Типу, мов, чувак, ти тут і так, якби не дуже довго граєш, всього-навсього, типу, 40 годин, там, давай, йди ще, типу, квестики пороби додаткові, а чи ні. Так, я тут трошки накупив тем, але ще не всі. Ще не всі теми я закупив, це, напевно, треба буде потім пролетіти по кожному місту, де я був, і докупити все, що я не встиг або не мав можливості викупити. Тут все sold out, це прекрасно. Добре, але перше, що я зроблю, я не піду зараз по мейн-квесту. Перше, що я зроблю, це я гляну дошку оголошень і подивлюся, кого можна захантити і де їх хантити. Тому що там, скоріше за все, будуть зараз ресурси на легендарну шмотку, єдину, яку поки що я бачив, яку я можу скрафтити, і це армор. Типу, це навіть не зброя, на жаль. Так, добре. Значить, тут Вамеєр Далмекія. Це буде якийсь бандит. Ми зразу запишемо собі
де цей бандит є. Дайте мені хвильку. Щоб я собі його міг знайти. Значить, Вамейр. Далмекія. Бляха. Мекія. Наступний в нас... Ой. Наступний в нас... Ще 3 бандити. Це... Quiet Sands. Розарія. Quiet Sands. Розарія. І останній, але напевно найважливіший. Tales of a Dread Dragon who sat near half the realm. Alight with his torrid breeze before being sealed away behind magical mist by Gregor herself. Чи Grigor. Some sources claim. Though it has long been forgotten which parts of the tale are true and which are mere mist. Recent reports of a great dragon's roar reverberating around the woodland passes of the Empire are real enough. Це Санбрік. Туди ми полетимо першим ділом. Це була остання локація, де ми щось ламали. І мені треба Woodland Passes шукати. Напевно, спочатку в Норсріч, а там вже можна буде глянути по карті. Так. Що в нас тут? Хоч якось пов'язано з лісом. Напевно, тут ні. Можливо, це буде якась нерозвідана територія поки що. Напевно, що так воно і є. Хейвенхолл навряд чи я, напевно, сюди десь. Так. Тут все до кінця розвідано. Тут єдина точка в мене лишилася, де я не бував в Санбріку. Тому... Найс. А на що я б'ю? Я ж по факту просто затягую собі цей. We're not alone. Та що ти кажеш? Ми з тобою двоє бігаємо, тому ми not alone. А не тому що... Ага, я не в той бік біжу. Мені треба поставити собі тут міточку. Можливо, той монстр взагалі не там, де я думаю. Тоді буде проблемка його пошукати. Трошки. Ну, бо не ясно, де шукати. Але мені здається, що це схоже на, ну, якби дорогу в лісі. І це єдина точка, яка в мене на карті поки що ніяк не відкрита. Тому найлогічніше буде піти саме сюди і тут шукати цього дракона. Ну, можливо, з ним буде важкий файт. Скоріше за все він буде важкий. Що тут? Та, 100% тут там закінчується цей коридор таким плато. А це що, драконяче яйце? Ring of the Marksman. Ух ти. Прикольно.
Прикольно, що я це помітив. Питання, чи десь ще я таки пропускав. Бо я не пам'ятаю. Ой, зараз тут дракон з'явиться, я впевнений. Ми кристали знищили і напевно вони його стримували. Хоча, всяке може бути. Може і ні. О боже, яке воно здоровидло. Сварок, ранг S. Ой, зараз буде тяжкий файт. 50 рівень, та ви знущаєтеся. Боже, да я його майже не б'ю. О, я можу зачепити його за горлянку, це прикольно. О, навіть так. Ого. Окей. Це не простий файт буде, однозначно. Але мені по силах. Я думаю. Я думаю, що все ж по силах. Єдине, що я до нього білками не дістаю. Можливо, доведеться щось поміняти по білкам. Бляха. Воно фокусує на морді. І ти коли ухиляєшся, ти ухиляєшся від морди. О, це буде тяжко. Це буде тяжко. Але... Окей. А якщо так? Тікай, тікай, тікай. Iconic strike.
Ого. Бляха, він злетів якраз дуже незручно для мене. Але може його в стагер зажену. О, блін. Бля. Блін, натиснув же шухілянь. Ну це херні важко. Важко, вона двохфазна і... Типа, блін. Але я спокійний, я не горю. Мені треба подумати, які в мене ще є рейнджові атаки, і можливо мені в цьому випадку краще буде скористатися саме ними. Блін, ну Гаруда типу моцна, але чи достатньо? Добре, попробуємо ще раз, напевно, таким сетапом, як є. Там в Гаруди нічого нема цікавішого, по-моєму. Давай попробуємо... Попробуємо в цього сателайт. Ну, ніби менше демеджа, стагер однаковий, але можливо мені буде простіше дамажити. А тут, напевно, варто взяти хітвейв. Я так думаю. Ага. Рамух. Типа ні. Титан має блок, типа класний, але мені щось здається, що це мені нічим би не помогло. Ну, Титан на мене просто ульти нема. Клас, я по ньому не вдарив навіть цю атаку ні разу.
Well done. Добре, я попробую зараз трошки зіграти по-іншому. Я постійно ухиляюся, а може треба просто трошки в лобовуху зіграти з ним. Це ж дракон. Типа воно буде сильне, як не круте. Тому може пора і мені стати сильним. Добре, від цього треба ухилятися, це 100%. А тепер треба бити. О, він не може цього робити. Чому? Чому він не може? Окей. Хай тоді ухиляється. Бляха, ну це поки що найважчий файт, що в мене був. Це важче, ніж всі боси разом взяті. Просто оверлап деяких атак дуже, типу, незручний. Камон.
Ох ти ж собака. Я його заледве в стагер перевожу. Це ніхіра не просто.
Ой, це зря. Я десь трохи дістав навіть. Блядь. О май гад. Стільки старань і все, бляха, до одного місця. А я можу поміняти банки? У мене ж є банки сили, типа, які мені дають супер-дупер силу. High Potion Strength Tonic. Правильно ж? Lionheart, що дає? Limit Break, instantly restores upon KO. Тут нема KO чомусь, я просто дохну. Блін, я його випив. Нечайно. Ну, ще трошечки. Ой, я все не достаю, що? Блять!
Бляха. Напевно, на цього дракона треба вернутися пізніше. Я не знаю, ну, типа, він якийсь супермоцний. Або я щось роблю не так. Типу, ну, демеджа тупо 0. Я не знаю, я його ледве царапаю. Він 50-й, я 38-й. Напевно, пізніше на нього вернусь все ж таки. Я вже знаю, де він є. І... Блін, ну це... Це фіаско. Я на нього скільки годину десь потратив. Тому, напевно, на цьому я буду завершувати цей епізод. На цьому фіаско. Перший епізод, який завершується на моєму фіаско. Думаю, не останній за всю історію, але тим не менш. Ну, якщо коротко підсумувати, то зробили ми небагато сьогодні. Сьогодні ми зробили, помогли відбити напад бандитів в Далмекії, побили всяких акашек, гоблінів, всяку таку іншу фігню в цьому, в Розарії і в Санбріку. І, в принципі, на цьому все. Тому що якихось додаткових квестів теж не було. Було дуже багато діалогів, розказувалося, що сталося з імперіями після того, як всі кристали рухнули. Ми все зламали, світ котиться в тартарари, гра досі не закінчується. Я не знаю, що буде в наступному епізоді, але він буде 100%, скоріш за все, завтра. Ну, як завтра? Як викладу, так і буде. От, але грати я буду завтра. Не забувайте заходити на стрім на Твічі, зазвичай з 8 вечора до 12. Плюс-мінус, час може варіюватися, але здебільшого стрімлю майже кожен день, крім вівторка і четверга. Не забувайте ставити лайк, підписка, всяка така фігня. Ну і розказуйте друзям, братам, батькам і так далі. Все, всім па-па, всім дякую.